Good morning, students. Today, our next chapter is chapter number 15, that is waves. Very first, we will study some definitions. First of all, wave. Wave is a form of disturbance which travels through a medium due to the repeated periodic motion of the particles of the medium about their mean position. Wave ਇੱਕ disturbance ਹੈ ਜਿਹੜੀ medium ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, travel ਕਰਦੀ ਹੈ due to the repeated periodic motion ਦੇ ਨਾਲ about their mean position ਦੇ around. The wave which can be produced or propagated only in the material medium are called the mechanical or elastic waves. ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ waves ਸਿਰਫ material medium ਕਰਕੇ propagate ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ produce ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ mechanical waves or elastic waves. For example, waves on the water surface, sound waves, etc. they are the elastic waves. If the wave motion take place without any medium, then such waves are called electromagnetic or non-mechanical waves. ਜੇ ਵੇਵ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੀਡੀਅਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵੇਵ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੀਨਸ ਵੇਵ ਟਰੈਵਲਸ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੀਡੀਅਮ, ਦੇ ਆਰ ਕਾਲਡ ਨॉन ਮਕੈਨੀਕਲ ਔਰ electromagnetic waves. For example, light wave and radio waves. Then types of the wave motion. Very first is transverse wave motion, when the particles of the medium vibrate about their mean position in the direction perpendicular to direction of propagation of disturbance. ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਬਟ ਇਨ ਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਟੂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਮੀਨਸ ਵੇਵ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੇਵ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਅਗਰ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਫ ਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਈਬਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਅਬਾਊਟ ਦੇਅਰ ਮੇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਦੈਨ ਵੇਵ ਮੋਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਾ transverse wave motion. Like this, a wave is moving to like this and particles of the medium are moving in the perpendicular direction. ठीक है, so this upward wave is called crest and this downward curve is called trough, and the distance between two continuous crest or troughs is called the wavelength. Clear? Now definition of crest. A crest is the portion of the medium which is high raised above the normal position of the rest of the particles of the medium. ਵੀ ਜੋ normal position ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, this one, ਇਹਦੇ ਤੋਂ above ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, that is called the crest. And trough is the portion of the medium which is highly depressed below the normal position. ਠੀਕ ਹੈ, trough ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ portion below the normal position ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੈ, that is called the trough. Next is wavelength, the distance traveled by the disturbance in the time the particle completes one vibration. ਜਦੋਂ particle ਇੱਕ vibration complete ਕਰਦਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ distance cover ਕੀਤੀ, that is called the wavelength. And frequency, number of waves produced per second in the medium, number of waves per second ਜਿੰਨੀਆਂ produce ਹੋ ਰਹੀਆਂ, nu is equal to 1 by time period. Now velocity of the wave, velocity is equal to distance upon time. Now distance here is lambda by t, so 1 by t we know that nu, so it will be velocity is equal to nu lambda. This is the velocity of the wave. Next is longitudinal wave motion, when the particles of the medium vibrate about their mean position in the direction of propagation of the disturbance is called the longitudinal wave motion. ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਫ ਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਈਬਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਅਬਾਊਟ ਦੇਅਰ ਮੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਵ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਦਿਸ, it will form compressions, rarefaction, compression, rarefactions. ठीक है, compression is the region of the medium in which particles come to distances less than the normal distance. जिन्नी normal distance तो घट distance होती है, means crowdness is there, number of particles more in the crest, this compression. And rarefaction, it is the system of the medium in which, or region of the medium in which particles of the medium get apart to the distance greater than the normal distance, means ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ distance ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ as compared to their normal distance. Clear? Next is one numerical. What is the wavelength of sound in the medium in which speed of sound is 2.4 km per second and frequency is 3 kilohertz? We know that velocity is equal to nu lambda. Now nu b is equal to, given, that is equal to 2.4 km per hour, so we will convert it in the meter per second. Clear? It will be 2400 meter per second. So frequency is given 3 kilohertz, so we will convert in hertz, 3 into
1000 hertz or 3000 hertz. So we know that formula velocity is equal to nu lambda. Velocity we know that nu is also value is lambda is 0.8 meter. Clear? Next is properties of the wave motion. Now wave motion is a disturbance traveling through the medium ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ. In the wave motion there is no bodily motion of the particles of the medium from one part to the another part of the medium. ਕੋਈ bodily motion ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ particles ਦਾ. The particle only execute vibratory motion about their mean position. Particle ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਫ vibratory motion ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ vibration ਹੀ create ਕਰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ. The motion, wave motion from one particle reaches its next neighboring particle little later, and as the disturbance reaches it also starts executing vibrating motion about its mean position. ਜਿਹੜੇ ਵੇਵ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੱਕ ਨੈਕਸਟ ਨੇਬਰਿੰਗ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਥੋੜਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਐਂਡ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਜਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ. ठीक है. Next is velocity of the vibrating particle of the medium is different at its different position in the vibration. ठीक है, जी velocity है different होएगी, but velocity of the wave motion is always a constant, that is nu lambda. We know that we can say that particle velocity varies with the time, but the wave velocity is independent of time. और भी ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ particle velocity ਹੈ ਉਹ time ਨਾਲ vary ਕਰਦੀ ਹੈ, but wave velocity constant ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ. The displacement of the vibrating particle of the medium is 0 over 1 complete cycle. The displacement that will be 0 over 1 complete cycle. For the propagation of wave motion, the material medium having properties of elasticity and inertia is essential. ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਵ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਵੇਵ ਮੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਤੇ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ. In the wave motion, energy is propagated from one part of the medium to another without any net transport of material medium. ਜਦੋਂ wave motion ਹੁੰਦਾ energy propagate ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ part ਤੋਂ medium ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ part ਤੱਕ without any transportation of the medium. Material medium ਦੀ ਕੋਈ transportation ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. Next is speed of transverse wave motion. This is a simple formula you have to learn. Velocity is equal to eta by rho, where v is the velocity. ठीक है, eta, this eta is the modulus of rigidity, rho is the density of the material of the solid. Clear? Next is speed of the transverse wave in a stretch string. Stretch string ਦੇ ਵਿੱਚ transverse wave ਦੀ speed ਕੀ ਹੈ? Velocity is equal to t by m under root, where t is the tension in the string and m is the linear density, linear mass density, which is the mass per unit length. Next is speed of the longitudinal wave motion in solid, that is equal to k plus 4 by 3 eta divided by rho. K is the Bulk's modulus, eta is the modulus of rigidity, and rho is the density. Next is speed of the longitudinal wave in long rod. अगर साढ़े को रॉड है, कोई रॉड की शेप है, ठीक है, तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड की होएगी, दैट विल बी बाई बाय रो, फिर बाई इज द जंग्स मॉडुलस एंड रो इज द डेंसिटी. सिमिलरली इन लिक्विड वी इज इक्वल टू के बाय रो. ठीक है, के ऑलरेडी वी नो दैट व्हाट इज के. ठीक है, के इज द बल्क्स मॉडुलस. नेक्स्ट इज Newton's formula for speed of sound. This is V is equal to pressure by rho under root at NTP. P is the 76 centimeter of mercury. Column density of air and NTP is this. This is the general terms. They are constants. Clear? Then various factors affecting the speed of sound in the gaseous medium. First of all, factor of density. B1. Let B1 is equal to, according to formula this, there is a correction term that is gamma also. Gamma p by rho 1 for second, gamma p by rho 2 under root, divide both equation. P b1 by b2 is equal to rho 2 by rho 1. It means velocity is inversely proportional to the density. If the density of the medium is low, velocity will be high. If density is high, then velocity will be low. Similarly, effect of humidity. ठीक है, due to the presence of moisture, density of the air decreases. It is because density of the water vapor is less than that of the dry air. ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 에ਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਇਸਚਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟੇਗੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵਾਟਰ ਵੈਪਰ ਦੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਰਾਈ 에ਅਰ ਤੋਂ. ਸੋ ਸਾਊਂਡ ਟਰੈਵਲ ਫਾਸਟਰ ਇਨ ਮੋਇਸਚਰ 에ਅਰ ਦੈਨ ਦਾ ਡਰਾਈ 에ਅਰ. ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਾਸਟ ਮੂਵ ਕਰੂਗੀ ਜਦੋਂ ਮੋਇਸਚਰ 에ਅਰ ਹੋਊਗੀ,
ਮੋਇਸਚਰ ਹੋਏਗਾ 에ਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਨ ਦਾ ਡਰਾਈ 에ਅਰ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਗ੍ਰੇਟਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਫਾਸਟਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਪੀਡ ਆਫ ਸਾਊਂਡ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਆਫ ਸਾਊਂਡ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋਏਗੀ। ਦੈਨ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਫੈਕਟ। Now we know that V velocity is equal to gamma P by rho under root. So rho is equal to mass upon volume. We know that PV is equal to RT. So volume is equal to RT by P. Now rho will be equal to mass upon volume, mass M by mass upon volume, M by RT by rho. Put the value of this volume, so it will be MP by RT. now P by rho, let us P इधर ले जो P by rho आ जाएगी RT by M, ठीक है। next, so we will put the value of P by rho here in this term, so it will be gamma RT by M under root. Now speed of sound varies directly as square root of the absolute temperature, means with the temperature increase velocity will also increase. Now effect of pressure, V is equal to, already know that gamma P by rho. So now we know that PV is equal to a constant term, because if T is constant, PV is equal to constant term. So and rho is equal to mass upon volume. So volume is equal to mass upon rho from this equation. Then pressure is equal to mass upon rho, which is equal to constant term. Clear? Pressure into, we will say pressure into mass upon rho is equal to constant. Here we will put the value of velocity. So mass is a constant, P by rho is a constant. It means according to this equation, that is equal to B is equal to gamma P by rho. So we will put the value of P by rho as constant. So this whole term will become constant. So B is a constant. There is no effect of pressure on the speed of sound. कोई इफेक्ट नहीं है pressure दा speed of sound के ऊपर. Then effect of amplitude. To a large extent, the speed of sound is independent of the amplitude of the sound. ठीक है, independent होती है. But if the amplitude is very large, then the compressions and rarefactions may result in large temperature variation of the medium, and this may affect the speed of sound. ਜਦੋਂ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਰੇਅਰਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਰਜ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਬਣ ਜੂ, ਲਾਰਜ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋ ਜੂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਅਫੈਕਟ ਕਰੇਗੀ। Next is effect of frequency or pitch. Speed of sound may or may not depend on the frequency depending on the medium. Medium ਤੇ depend ਕਰੇਗਾ ਕਿ frequency ਤੇ depend ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। Then effect of wind. Sound will travel faster if theta is acute. If theta is obtuse, then sound will be travel slower, and if theta is 90, there is no effect. ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਊਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵਿੰਡ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇੱਧਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਥੀਟਾ 90 ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਂਡ ਵਿੰਡ ਇੱਧਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਆਵਾਜ਼ ਇੱਧਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਸਾਊਂਡ। then if theta is acute ਤਾਂ ਸਾਊਂਡ ਫਾਸਟਰ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਥੀਟਾ obtuse ਹੈ then sound will be travel slower, sound slower ਹੋਏਗੀ। clear? This was all about today's topic.